In the last video of Spanish stem changing verbs in the present tense, we will go through two more problem sets to do a comprehensive review. Now let us begin with exercise 22-3. Los verbos que cambian su raíz. La conjugación. Please fill in the blank and conjugate the following verbs in the parentheses by using the stem changing concepts taught in the previous videos. Part 1. Questions 1 through 4. Pause the video if you need more time. Alright, let's check our answers. 1. Después de leer los libros, los devuelvo a la biblioteca. Dos. ¿Por qué decimos no? ¿Por qué decimos que no? Cuando en realidad es sí. Tres. ¿Cuánto cuestan los tomates en el mercado? 4. Pedro siempre piensa en Carmen. Part 2. Questions 5 through 8. Pause the video if you need more time. Alright, let's check our answers. 5. La esposa de Julio es muy cómica porque ella cuenta muchos chistes. 6. Nosotros cerramos la ventana cuando está lloviendo. 7. ¿A qué hora empieza el concierto? 8. ¿Cómo consigo trabajo en Internet? Now let's continue with the last problem sets of this lecture.
Exercise 22-4. Traducción del inglés al español. Translate the following English statements into Spanish. Part 1. Questions 1 through 4. Pause the video if you need more time. Alright, let's check our answers. 1. Who always tells the truth? ¿Quién siempre dice la verdad? 2. In the class, the students repeat after the teacher. En la clase, los estudiantes repiten después del maestro. 3. What purpose does the moon serve? ¿Para qué sirve la luna? 4. Lucas' parents say he's going to be fine in a few days. Los papás de Luca dicen que él va a estar bien en algunos días. Part 2. Questions 5 through 7. Pause the video if you need more time. Alright, let's check our answers. 5. Some say that life is a dream. Algunos dicen que la vida es un sueño. 6. Juan is frustrated because his favorite team continues to lose in the game. Juan está frustrado porque su equipo favorito sigue perdiendo en el partido. 7. The woman says that her stomach hurts because of eating too much. La mujer dice que le duele el estómago por comer tanto.
This is the end of this lecture, Lesson 22. Thank you for your attention.